Mambo ni matatu. Rais, unajua, so that you achieve the objectives as a leader, sometimes it has to get to the point where you give people choices. If he can also be able to scare also the civil servants serving him the same way, unanielewa? You scare out the cartels, sawa. Na wale watu wanafanya hizo vitu. Sasa pia message pia ndani ya serikali pia apeane the same. Aseme mtu akijaribu kudivert ama kufanya ile kitu afanye kwa serikali yangu, mambo pia ni Matatu. Mpenzi mtazamaji wa Sauti TV SPM Buzz, tuko na one of the best creatives in 254, rafiki wa serikali, rafiki wa rais, Jaymo Ule Msee. Mambo vipi? Niko sawa bro. Tunasukuma tu. Unajua tuliambiwa kaza kamba, fanya kazi. Maintain law and order. Utumikie Mungu, mambo mengine yote inalainika. And be a good person. Lakini hapo inakaa mingi. Nimeona juzi mambo ni matatu. Si ndio? Mambo ni matatu. Hivyo si ndio pia mnaambia ngado mtaani. Nilimwambia mambo ni mangapi? So Kenya nafurahia ni ati unajua rais, unajua, so that you achieve the objectives as a leader, sometimes it has to get to the point where you give people choices. Options. Unasema by the way ndio kitu kama kitu fulani ifanyike ni hivi na hivi hivi na hivi, unajua. Pia watu wasi take some things out of context. Nini unajua watu wengine wanajaribu. Mimi I am supporting the president on one thing. This country, if we manage to end corruption and cartels, that pesa ya mwananchi ikuwe ni ya mwananchi. Kiambu ujenge barabara, unajenga barabara. Kwa ile pesa inafaa kujengwa na unatengeneza profit kama mfanyabiashara. Si ile ya kando. Hadi sasa wewe upewe barabara, ujenge, then sijui tumeongeza pesa nyingine hapo ni nini hivyo. Kiambu ujenge hospitali, unajenga hospitali. Kiambu ujenge supply dawa ya watu, unapeleka. Jaribu ujenge nini, whatever it is that you're given a responsibility to do, either as a contractor or a civil servant. If he can also be able to scare also the civil servants serving him the same way, unanielewa? You scare out the cartels, sawa. Na wale watu wanafanya hizo vitu. Sasa pia message pia ndani ya serikali pia apeane the same. Aseme mtu akijaribu kudivert ama kufanya ile kitu afanye kwa serikali yangu, mambo pia ni Matatu. Unaona venye itawork vizuri? Si ni ukweli? Because sasa itakata crossboard. Ndio kila mtu ajue by the way sahi mambo ni Matatu. Ama uchague tu moja ya kutumikia wa Kenya. That is it. Ama kufanya biashara legit. Mambo ni Matatu. Mambo ni Matatu. Jaymo, ndani kuulize hivi, you being in the creative industry, hebu niambie kama kuna cartels pale kwenye creative. Cartels tulitolewa na Mungu. Acha nikwambie, unajua kwa nini nasema hivyo? Before when you only had traditional media, yani ukiwa mcreative lazima labda upate interview kwa TV ama kwa gazeti peke yake ama kwa radio. Haya, kuna wakati kulikuwa na wale watu wanaitangwa gatekeepers. Ungepata watu talented, wako na muziki mnoma sana. Muziki yao haifiki mahali inafika because kuna sasa hizo cartels. Hapo ndo unapata hata hip hop yetu ya Kenya kidogo iliaffectiwa. Sababu ilikuwa inasemekana hii ni muziki radical, sijui nini haiwezi kuchezwa. But now with social media, with all these YouTube channels, Instagram, TikTok, Twitch, sijui Facebook, sijui nini, there is no cartel. Wewe mwenyewe ndio tu unaweza jiwekea cartel bro yangu. Sababu wewe mwenyewe ukijiwekea cartel ni kusema sitatengeneza video ama kitu fulani ndio. Nyinyi wenyewe unaweza uliza, you are now an established media. One of the zile noma kabisa hii Kenya zenye zinaambia watu nini na happen. Yaani kiingia SPM Buzz mzee ama niingia Sauti TV, kidogo kidogo najua nini na happen. Watu wanasemaje? Watu wa generation yangu wanasemaje? Watu wazee wanasemaje? Watu kidogo wa yangu wanasemaje? So there is no cartel. And if you start imagining there are cartels, you start fighting imaginary elements who don't exist. Because sisi hakuna godfather, hakuna nini ni platform na kutengeneza na consistency. Juu Mungu yuko anasema kama nataka kuona story ya Kido nitaiona, kama nataka kuona story yako nitaiona. That is it. Hakuna hizo zenye zimebaki ni imaginary in my own opinion. Yes. Vitu vingi zimeongelewa kwenye industry last week.
calligraph amekuwa kitrend, kuna issue ya calligraph, wanariadha wamefanya vizuri, kesho our CS ata launch kitu mzuri kwenye industry, wasanii wametoka pia wameenda nje kufanya show. As an industry, as a pioneer in the creative industry, wasanii they are doing the right thing. Are we in the right path before the year ends? Master, hoja nikwambie, we are in the right era where a lot of things are happening across the industry. Muziki kuna revolution yao, content kuna revolution yao ina happen. Sijui kama umeelewa. Kuna watu wengi sana wamekuja, different genres, different types of content. That revolution is unstoppable. Then we have a minister who understands the direction where the young people want to go with their talents and also where the world is going. So that's the advantage. Unajua shida nyingine kitambo ni hakuna minister wengi ukiangalia wa sports washaika ile kidogo na creators, footballers, watu ya sports, watu ya nini, watu ya media nini. Kama sasa hivi unaona minister amekuja ku launch Trace Awards because when the government is seen to support, just by being seen to support, there's a lot of mindset that changes. Kuna msee mtaani anaona mazee kama gava ina support kuna chance kwa industry. So nitatulia mpaka hiyo kitu ifanyike. Unanielewa? So for me that revolution ina happen poa sana. Unaona hiyo kitu ya calligraph alianza. If you look at it, the reactions and everything, you'll see something different because wale wasanii wa TZ lazima watareply. Wakireply either wanaweza reply na diss ama wa reply na music yenye ni noma. Kenya pia lazima watafanya nini? So nini ita happen to our industry? Kwa hiyo competition industry inaenda juu because it's positive competition. Hata kwa content watu wafanye positive competition. Kama wewe uko na media house noma ya online, uko na media online TV noma, jamaa mwingine pia akiset a compete, lakini nisikuwe na compete ati yako ianguke. Ati ama kusemanga yako ni ya ufala ni hapana. Kila mtu apige job yake. A lot of things are happening. Hata ule Ruga niliona tuko na Ruga wetu hapa. Watu sijui wanamtisha wanamwambia sijui atafungwa. Hoja nikuambie ukiangalia huo jamaa wa Kenya Ruga wetu anaitwa nani? Ruga wa Kayole. Huo Ruga wa Kayole nani alipata mwingine? Nadhani ni yule Ruga mwingine. Ruga alitoka nchi yao akakuja Kenya akapata kuna jamaa yeye anafanana na Mkenya wetu. Haikuwa vice versa ati Mkenya wetu anafanana na jamaa fulani wa Nigeria. Hapana. He is very popular, he has good music, but we also have our own flavor here from Kayole. So nani anafanana na mwingine? Huyu jamaa angetoka huyu wa Kayole aende Nigeria sasa kujaribu hizo sarakazi. Hapo ndio noma. Lakini hapa afanye mambo yake na kama itampatia riziki. Na sasa atoe ngoma zake. Atumie tu kama macho na nywele sasa afanye vipindi zake sasa. Idea Studio. Yes. All right, Jaymo, to come for the amazing launch of Trace Awards and Festival 2023. Sisi kama Wakenya, kuna Wakenya ambao wamepata fursa, wasanii wetu wawili, Janet Ucheno na Nadia Mukami. You've been there with the artists. I know you've worked with them. What do you feel when you see one of our own, two of our own now getting nominated for these amazing awards? You know, first of all, people don't understand that Trace Awards is a revolution for Africa. Because the Trace is a multinational company. Hii Trace Eastern Africa hapa pia imekuwa ikifanya kazi mzuri sana kwa wasanii kwa mambo ya muziki. So kukiwa na awards, this set hiyo yani foundation. Utaona venye watu wataamka hata kwenda studio. Utaona mavideo venye watu wataongeza quality. Utaona venye muziki watu wako wanapiga bazu kwa like hey, because that Trace Awards ni kama BET, ni kama zile za huko majuu. Unanielewa? Grammys nini? So tukiwa na yetu na set standards, what will start happening either to the current talent na wale underground watawaka hard sana mazee. So I'm so happy na kwanza kukiwa na Wakenya wawili na kitu tena ni bamba, unajua ni nini? Ni ati hao Wakenya wawili wamenominatiwa ni mademu. Ndio ya next year sasa maboy wakuwa wamechangamka, wameacha kulegeza. If you look at the two diligent women who have been chosen or nominated to present us in the Trace Awards, they have something to talk about. If you want to talk about the story of Janet Otieno, you have a very big story to tell in terms of the powerful music she has sung to us. If you have to talk about Nadia Mukami, you know there is a lot to talk about Nadia Mukami from Coke Studio, nini performances zake, muziki zake, vitu mingi sana za kisanii zake. So for me it's a phenomenal moment for Kenya and I'm even looking forward for them to win so that we also bring awards here to our country. Yes. Kuna Kenya ambao walipendekeza wakasema maybe
Trace Awards ingekuwa Rwanda, ingehostiwa Kenya. Unajua hiyo, that one is neither here nor there. Na niko na kitu ya kusema hivyo. Of course that is a challenge to Kenya. Sindio? Na wapagaji wote kutoka serikali na private sector. We need to create better venues to host some of those things. The reason why you are seeing that arena in Kigali getting a lot of global attention is because of what those guys have invested. They have invested in a very good facility for hosting such things. And if you've been following online, utaona kuna vitu mingi sana zimefanyika kutoka hiyo pande zinafanyika kwa hiyo kiwanja. Rwanda is our sister country. Rwanda is in the East African community. What kama umesikiza viongozi wetu, marais wote wanasema with time tufungue borders. Kuache hii mambo ya borders, sijui ukienda wapi una require ID, sijui permits, sijui nini, nothing. If you are an East African, you move around. If you want to open a business, if you want to open a nini, ndio wasanii wetu wanaweza toka hapo waende Rwanda wapige muziki. Warwandisi wanaweza kuja hapo wa shoot video. Si ndio? Ukiangalia collaboration ya Canada na US, wasakina Drake anatoka Canada anaenda huko anafanya. Umesema Bahati, ona makolabo pia anapiga. Si ndio? Angalia msanii kama nani, Diamond. Makolabo pia anapiga, akina Harmonize, akina nini. So it doesn't matter where the award ceremony is, so long as it's in a kampuni inaitwa Trace Eastern Africa. So long as iko kwa East African nation, hiyo ndio kitu mzuri. Na Rwanda pia ni nchi mzuri for kama unataka kutembea huko tourist, ni place poa sana ya kujionea mambo mengi. Kuna nini huko? Kuna the beauty is in everything. In the country, the people. Kila kitu mzee. The beauty is in everything. Yes. Alright, Jaymo, nikimalizia maybe maswali mbili. Yes. Ya kwanza, tumeona rais wetu tunayempenda aliweza kusema kuwa content creator tunaweza kumonetize kwenye YouTube, TikTok, Facebook platform. Wewe kama creative na industries uko na wapi ya kusema? Alafu ya mwisho, tumeona Tanzania Wasafi wameweza kuandaa Wasafi Festival na imeweza kujumlisha wasanii ambao wanafanya vizuri, yani top 20 best artists in Tanzania wameweza kuja pamoja, wameweza kufanya onyesho, yani unatembea pamoja. Mbona sisi wa Kenya tusifanye kitu kama hiyo? Tuchukue kuna Calligraph, tuchukue Octopizo, tuchukue Simple Boy, tuchukue wasanii wote wakubwa, wadogo, upcoming, tufanye caravan kama hiyo. Hilo la kwanza hiyo ya rais, wacha nikuambie. Pongezi kwa rais kitu ya kwanza. Sababu there are things that require political will for them to happen. You see, sisi kama content creators tunaweza kuwa tulikuwa tunapiga kelele, mbona nchi zingine zimemonetize Facebook, sisi hatuna. Mbona YouTube inafanya mahali pengine, sisi hatuna. Mbona Instagram sijui nini. Rais akiongea, the conversation changes, because now he's speaking on behalf of his people. Hao wadosi wenye haziwezi tufikia kwa hizo kampuni sasa wanasikia policy ya Kenya ni hivi na hivi. So lazima hata kama hawakuwa na mipango watatengeneza policy ambayo sisi tuta benefit. And let me tell you something. Once the monetization becomes full, you will see what will happen. A revolution in terms of people being empowered. A lot of content for Kenya itatengenezwa, itatoka vitu zingine mingi. Yani itakuwa ni vitu noma sana. So that one is a big plus. And we are telling him not to forget. Akiona kama bado hawajaactivate anasema. Ni kama juzi wenye uliona amepigia hoja mwa TikTok akamwambia hapa kuna watu ikifika usiku wanaonyesha mambo fulani na wanatengeneza pesa wakituma vitu fulani. It must stop. That's what happened. It's leadership. Because hizo vitu kama za social media, kitambo serikali ingeachia ofisi zingine. The president was not talking about it. But now when you have a president, the highest office in the land talking about it, then it's a serious issue. And it gives us kama content creators confidence to continue doing what we do. Kama kuna mtu mwingine nyumbani alikuwa anafikiria anaweza anza, anaona confidence, anaona serikali na support. Hiyo kitu kingine ya festival, it is as simple as this. We can say all the things that we want the government to do for us as artists and industry. But there is one thing, we must understand business. Business, emotions and talent are three different things. Once we understand the business element of our music, it will be so nice. Anaweza omba kitu kingine kama Ministry of Sports na Talent wanaweza kufanya ni waite wasanii kwa symposium tukue trained. Kuito watu wanaongea, watu ambao wamemonetize wakatengeneza pesa, watu wana run a company successful and they came from talent. It will help us to learn something to run business. Ndio ukiitwa mahali
hata kama hatusikizanangi na wewe ni msanii, tunajua hapa tuko busy. Tunapiga busy, mambo personal tutapeleka huko baadaye. Majua kunaga hizo vitu. Hapa Kenya ndio tunaziweka. Sasa hadi usikupendi hatuwezi fanya perform place moja na wewe. Tuwezi enda mahali pamoja pamnene. Hizo ndio vitu zinaharibu. Oneness in business, personally hate whoever you want to hate. But when it comes to business and creating, let's all come together. Ndio hizi corporates, do you know why they don't come to us to organize subs festivals? Because wamesikia hawa wasanii, wewe sijui fulani hawezi kuwa mahali fulani na fulani, huyo wasikizanagi na huyu, so hata ukileta event haitakuwa successful. Discipline, sometimes unaitoa hizo event noma, unaenda umekata maji, umechoma, umeharibu, ama umeenda late na nini. We just need to work on some few things. Those festivals, there are people even in this country who have money and they can sponsor those festivals. So they can happen. And once the artists become serious, the private sector becomes serious, and the government, what can't we achieve? Serikali ishaanza kuona iko serious. Sasa imeachiwa nani? Wasanii tukue serious, na private sector sasa waanze kujua watu sasa wamekuwa pia serious. So we are ready for business, we are ready to create more. Yes. All right. Jaymo, yes. To your fans maybe utaambia nini? Mimi naambia tu mafans wangu asanteni sana, sababu unajua sisi tukianza kutengeneza video, nobody knew about how videos can be. Yani watu walikuwa wanaona videos, wanaona hizi ni nini. Kuna wale mafans walisimama na sisi kutoka day one. The one who believed in the stories, and ndio tuko nao mpaka saa hii. Nawaambia asanteni sana, keep supporting us, keep critiquing us, and keep praying for us. Na pia sisi tunawaombea muendelee kabisa. Bundles mnapata mingi. Vitu zote zinafanya muone vitu zetu mpate mingi. Na mbarikiwe sana. Asante. Thank you. And of course, more love to SBM Buzz and Sauti TV. Muendelee kutengeneza hiyo content na kutuinform. Mnatupatia content ambayo ni halisi sana, raw, authentic and genuine content. Asante sana. Kabisa.